Hi children, welcome back to our channel bhavyas kids tutorial. Today we will learn about how to write 3-letter words in 4-line book. So ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, ಇದನ್ನು ನಾವು 3-letter ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕರ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಕರ್ಸಿವಲ್ಲಿ 4-line ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಜಿ ಎ ಎಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಜಿ ಇ ಎಲ್ ಜೆಲ್. ಜಿ ಯು ಎಮ್ ಗಮ್. ಜಿ ವೈ ಎಮ್ gym. Next H letter words. H A T hat. H A Y hay. H E N hen. H U T hut. I C E eyes. I L L ill. I N K ink. I V Y. J A M jam. J E T jet. J O B job. J U G jug. K E N Ken. K E Y key. K I N kin. K I T kit. L A W law. L E
T. Let. L-I-D. Lid. L-O-T. Lot. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ.